ek sê die feeding the poor Okay. is deel van die kerk se werk. Okay. Nee, maar nou kry jy baie manne van die Here. As hulle sien jy doen die ding, dan sê hulle ja, die kan maar nie wat die regte aan doen nie. Ja. Maar as jy boeia kom kos dit julle in 'n video sit, as dit niks. Maar hy is 'n Christen doen. So what we are doing is, and we've been doing it for 10 years. Ons wys vir mense dat ons voet nie net die gees of die siel nie, maar voet wel die mens op. Because hy wat Jesus gedoen het, toe die mense honger geraak het, 5000 mense, wat doen hy? Voer hy vir hulle, sê vir die disipels iets om te eet. So that is what we're doing here. That is what you see here. So we thank God that we have the opportunity or die geleentheid om hier vir ons kinders en ons mense te doen. En jy gaan net pas sien hoe waardeer die kinders is. See, so that is something good. Daar kan jy sien elders besig gaan nie. Dit is wat die kerk noem. Hy nie saal. Is net vir die Here kom worship en pray. Maar die kerk is buitekant. Jesus Christus is self het ons gewys. Hy het 'n kerk sonder mure. Verstaan nie? Reverend, as Heritage Day vandag. Ja. Maar hoe gaan dit? Heritage Day gaan vir my oor die wat ons hier doen is heritage. Dink aan ons kinders wat honger ly in die pad. Ons kinders wat niks het om te eet. While die government 50 billion of 500 billion gehad het om te steel, het ons kinders honger gely. En hier is baie organisations binne die gemeenskap wat op vandag heritage vier vir die armes. Because die kinders hier in die pad kan nie 'n choppie bekostig nie, because alles is te duur. Lockdown, ek het die mannetjie gewys nou, unemployed because die ouetjie hier met die keppie ja. Because hy het niks. To the lockdown come to the and as a church we cannot just sit by and do nothing. So we invite our friends, we were invited ons nooit wie ever 'n boardcourse ons gee hulle ons gee nie om weer te sê. We don't ask your religion, we don't ask your sexual orientation, nothing like that. We just give. Are you colored or black? Nee, ek is 'n colored met 'n capital K. Ek het net keppie by die huis gekom, maar ek is 'n colored met 'n capital K. Ek is 'n Khoisan. Khoisan. Ja. Wat dink jy hoekom wil hulle nie daai naam colored kunnen sien skrapie? Ja, because dat is hoe hulle moet nou vir ons gemarginalize het. Dat is hoe hulle vir ons identify. Hulle doen dit tot ons is 26 jaar dink ek as ons nou in 'n democracy. En as jy nog vorm vir die government kry, dan staan er nog altyd black, white, colored, Indian. Die Z83 vorm. Ja, die Z83 en anders. Jou tekstvorms, allerlei goed. So at the end of the day, if you have a look at it, die meer raciste mense wat jy kan kry, is die ANC government self. Cyril Ramaphosa is racist. Julius Malema is racist. Hulle gaan oor hare. Ek het nie hare nie, maar ek doen 'n ding vir die Here. Ek keer die hare om goed te doen. Ek kan nie kliks toe maak, maar ek kan kos kyk. Ja, meisie kyk hoe lyk jou hare. Kyk daar skitties is jou hare. Kyk hoe lyk jou hare. Pina botafla. Kyk hierso. Was dit? Dis koei hare die. En kyk hoe lyk dit nou. Ref. Sê vir my die mense wat ons because of government, ANC government, hulle die geld raak weg, die kospakkies raak weg. But ek wil nie van ander religions praat nie, because ons is Christene. Ek wil praat van die Christene. Daar's klomp wolwe. Dis die skape, hè. As ek nou praat van ouens soos Oompie in die Woestyn, ouens soos Colin Davies en weet waarvan ek praat met die trading en die pyramid schemes en die carrot bars en almal die dinge. Dan vat hulle die mense se geld, die mense se pensions, die mense wat invest en dit gebeur baie in die kerk. Hoekom adres julle nie daai issues nie? En sê dit is die mense is die mousel en hulle vertrou die pastore. Because you guys are leaders, they trust you, but then the people run away with the money at the end of the day. To be honest with you, my own family
was victim of that daisy standing. We lost about 300,000 rand. Yeah. So I don't agree with it. Daar's 'n baie klomp dinge wat ek hierdie kerk in agree met wat die pastore doen nie, wat die leierskap in die kerk gedoen nie. Maar die punt by staan is, ek is nie bang om oor te praat nie. Ander manne praat hier oor nie because ek is bang vir die en vir die. Ek is bang vir niemand nie. Verstaan jy? Because die is die evangelie, die is die gospel. Verstaan jy? En vir my gaan die evangelie nie oor hoe groot my gemeente is nie. Op 'n goeie Sondag, hy is nou voor die lockdown, het ek 400, 500 mense in die kerk gehad. Verstaan jy? En dit is op 'n goeie Sondag gewees. So mense is nie vir my 'n probleem nie. Ek kan vir 10 mense, ek kan vir 1000 mense. Verstaan jy? Maar wat baat dit ek preek vir mense binne die kerk? Buitekant. Dan doen hulle ook. Buitekant kyk jy hulle kollektiendes, hulle kollek overhande, hulle sê die Here se geld. Maar ons is mos die Here se mense. Nou kom die Here se geld nooit by die Here se mense uit nie. Verstaan jy? So we had a collection. I told you of that young man that didn't have about 2 Sundays ago. I took our entire offerings and I gave it to him. Gaan betaal jou skuld. En doen gaan skroel weg. Kom maar reg. That man was so emotional because he said he nooit ge-experience it. It's not that I have money to do it, but wat baat dit ek preek vir 'n man wat honger is. I need to do something about the situation, and this is what we're doing. This is what we're doing. We have more cook-ups like Yes, this. and it's fantastic what you do with the food and all those things. We're gonna see later hoeveel mense kry kos, but you know, the crux of it, these guys never go to prison. And it's the same with government as well. These guys that does these things, they never go to prison. Yeah. You know, toe jy word vir die wolwe gegooi het, jy weet hy they go, you know, hulle staan by die saak. Hulle is die byt vir die vir just Kyk, aan die einde van die dag, kyk die relationship with God is a personal relationship. And ek sê baie, like, let me give you this example. I don't believe in prosperity gospel. Yeah. If a guy comes into our church and he speaks about money, then snake him out. Because we are living in an area where the poverty is alive here. People don't have money. People don't have work. And yet you get pastors that come from the United States, from England, from all these places that kom trek hulle nog die mense uit hier. So ek het eendag gehoor Wolf sê vir mense in die kerk. Toe sê hulle gaan koop julle huis en bring die geld hier na die man van die Here toe. Maar hoekom doen die mense dit? Nee, luister goed. Toe staan ek op. Toe sê ek om. Dis 'n gemors sê my. In die kerk in. Voor die mense. Voor die mense dis 'n gemors man. Hoe kan die arme mense vertel om julle wat jy call te gaan verkoop? Verstaan jy? So at the end of the day, I'm coming now. At the end of the day, brother, we as a church, the leaders need to take a stand. And that is what we're doing. But I also think it's zeal without knowledge, and what they do is they play the background music. They hulle prikkel die mense se emotions, and That is- it's zeal without knowledge, and people need to learn. Yeah. They need to believe what they need to understand, and they need to know what they believe. Yeah. Because once you know what you believe in, then it's more difficult. Yeah. I'm not gonna say I've got faith, but do you know and understand what it means? Yeah. That's for me the crux of it. Yeah. You see, our people love the Lord such a lot. They are actually, hulle is onskuldig man, because they want to believe that God can do it for them. Baie tyd dan sê die ouens is healing service, as gaan healing wat aangaan nie man. As net 'n klomp nonsenspratery, but because people have such a lot of faith now, the leaders are exploiting that vulnerability of our people. You understand? Ref, sê vir my hoekom ek het nou die dag op Facebook gevra, ek het 'n klomp pastors op Facebook, my friends, né? En die een het vir my gerespondeer. Hoekom het die pastors, die evangeliste, die apostels, hoekom het hulle nie coronavirus gesien kom nie? En toe dit coronavirus kom, hoekom kon hulle dit nie weggebid het nie? Ja, kom ek sê vir jou, die pandemic, I believe that die pandemic is 'n mensgemaakte pandemic, number one. But ek glo ook
dat die pastore en die ouens, veral die faith healers en hy's 'n klomp diegbekke. The majority of guys that are in leadership today, and I'm not saying all because I don't want to generalize, Yeah. but the majority of guys in leadership don't belong in leadership. Okay. Nee, hulle moet sit in die banke. Because as 'n mens hoor wat hulle preek en wat hulle sê, verstaan jy, dan wonder jy ook maar jy ben jou eenvoudige man, ja, wat soek die man agter die pulpit, verstaan jy? So, So it coronavirus vir hulle ge-exposed. of course, during the coronavirus, where did you see me? From level 5 to now. Waar ek is altyd in die veld gewees. Is ek korrek? Die veld self, ja, nie in die kerkie buitekant ja. Buitekant in die veld. Sorry mense. Ek het gekook. Ek het klere geniet. We did what we could. Because coronavirus was hier so. Maar die honger het hier geophou. Poverty het hier ophou. Die mense Ek het increase, ja. Verstaan? And now, the churches, and especially the big churches, they make such a lot of money. How many of these people take some of that money and invest it in people outside? Nobody. Or there is some that does it, but the majority of them don't. Because as jy ry as die pastoor moet sê luxury Mercedes kan ry en dinge, maar ek is 'n pastor. Ek het maar ook krokkie Mercedes. Maar Hy weet waar daar staan. hy weet wat daar staan ja. As ek ander ding is as ek I look after people and iemand hy wat my sê it was a blessing. It was given to me. Ja. Ek het Ek het die ding nee, ons week was op die dakke en ons ware week op die dakke, is warm op die dakke, aan kante op die dakke, op en af die leer. You know, it takes a lot of nou daar is 'n klomp evangeliste. En ek sê daar's 'n paar van hulle noem ek vir hulle maar evangeliste because hulle ek ken hulle al van ver af, hulle kom sommer so aan net kan jy sien. Hy manne is potatoes in that pot. potatoes in dit. Daai manne kom sommer so aan as ja, hy gaan nou weer kom en sê hey die Here sê die Here sê daai. You know, guys like that hulle was straf man, hy wil nie werk nie. Let me say this to you. When Jesus went into the field and he was preaching to 5,000 people, he instructed his disciples, go and feed them. Vir hulle waar ons kos kan van die mense te gee. En die Here wat sê waar die kos vandaan kom, he gave them an instruction. You see, and that is a example that's according to me. That is an example that we as a church should go out and we should be the difference. We cannot just be the difference in the church, but we need to be the difference everywhere. Sani? Okay. Ek sê, ons moet eendag nou kyk mense. Ek sien mos nou is nog 'n klomp aardappel en 'n klomp kool en 'n klomp groente. Okay. So ek moet hulle pres. Pres. Gooi in die pot. Dat was wat ek vir jou altyd so. Okay. Gooi in die pot. Because kyk, hulle kom ons 3 sakke daar hulle agter toe. Because as die potte moet ook klaar dan moet pas ons sê vat by huis toe. Die potte moet vol kos wees. 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 Hy bring dit gas aan. Hallo gasman. Dis maar kos. Potte kosse. Potte kosse, dis is liefde. Ja. Nou sal dit bestaan. Waar my passie lê. Ja. Passie lê hier. Ek wil die Kos. ja, nee. Vir die mense. Vir die mense. Man. They deserve it. Ja, die kan ons nie genoeg geld inkry nie. Daar's klop mense wat die kos het. Sê. No joke. No joke. You cannot. En dat is baie keer. Hulle sê Rif, South Africa, the whole world is one of the unequal societies. Maar die gap tussen die rykes en die armes is the biggest in the whole world. Absolutely. Absolutely. Let me say this. It's a disgrace, isn't it? Yeah. Let me say this to you. In our church, we don't speak about money. We don't. Ek het die ou wat opkom op 'n Sondagoggend met 'n skrifgie en sê jy moet nog gee en hy. Wanneer ek staan vir offering mense sê ek staan going to pass our offering. The reason why, because a lot of people
or some churches put people on a guilt trip. Guilt trip, ja. Ja. Moet guilty voel en hoe Ja. meer guilty voel. As jy Maar nie- ek voel as Sorry gou. Hou net vas hier, hou net vas sy pot vir my. Reef is amper so, as jy daar uitstap, Ja. jy weet ons al gerop het. Ja. Jy teken zeg maar, Nee. so, as jy wegstap, dan voelt het, nee man. Maar Jy ek noem- hulle ben gerop nou. Ja, ek nie kyk jy, is amper so jou wallet wat skit man. Ja, dis goed, ja. Ja. Dis kyk jouself eintlik uit, né? Ja. Ja, is not And, right, and, ja. and at the end of the day, at the end of the day, we don't come to church to give money. We come to church to serve the Lord. And because we love the Lord, we give. Maar as ek het klomp mense wat single mammies is in die kerk. Nou hy mammy kry sê R400 'n maand vir haar kind. Grant. Nou verwag ek, ja. Sy moet die tyd van hy gee nog. Ja, is not right. En dan wil ek nog die en die nee. Kyk jy, 'n R400 hou nie eens vir 'n dagie meneer. Kan. Thank you. So that is my biggest concern. Yes. You see, where the church is actually out there to rob people. Ja. En hulle trek mense uit. Hulle wil hulle bestraf. Bestraf hulle, wie se kans op bestraf hulle? Jesus naam Al en bestraf jou. Jou skelm. Vyand van die kruis. Oyan. Hoekom kry Rebam support van die ander pastors om te doen wat Rebby doen? Vreeslik min support. Hoekom? Vreeslik min. Hoekom is dit I so? don't know why, because I'm asking them, and sometimes I do give to the to the organizations. They get meat, they get vegetables, they get. Hulle kry net wat hulle moet maar. Hulle het net hy ding in hulle wat hulle nie weet van om saam te deel nie. Ek dink personally that God didn't give me the gift of speaking in tongues. Yeah. But me personally, God gave me a gift of blessing people. Oh yes. And I honor that gift. In the way, in the work that I do, Yeah. I don't need to speak about it. In the work that I do, I think if everyone honor and realize that they have a specific gift Yeah. and a purpose, and they focus on that. So what Absolutely. I'm saying is, I would rather give or move money to you Yeah. because you have the gift of doing this. Absolutely. And vice versa, people must invest in the people that does what they do, Amen. their purpose. And if Amen. everyone performs their purpose, then the world will be a much better place. Absolutely. So if this pastor's gift is to do that, then he must focus on that gift. You right. can't do something else and think it's going to work out. Yeah. There must be love and joy in your heart when you That's do right. it, because it's not easy. No? Right? It's not always You are easy. 100% right. You see, one of the biggest problems amongst the Christians or amongst the church. As hy pastoor nou sien ek doen dit nou voel hy threatened. Verstaan? okay. Dan sal hy sê mense sê nee, moenie daar gaan nie en jy sê nee, but no. My werk, jou werk, God almal se werk is God se werk. Saam by kan toe een pot sien. Verstaan? Yeah. Almal se werk is God se werk. You know that gift of the givers. Gift of the givers, yes? Yeah, they received from the government of the COVID relief on about 10 billion rand. 10 billion, my 10 lord. billion rand. Wat maak hulle met die geld? I have no idea. I have no idea. Billion. No, it was in the news about 10 billion they received. Now, this is my question. Everyone knows gift of the givers because they get media attention and everything. What about us, the small man, small fry? Or see niks. Or see niks. And that is sad. That's sad. And I don't want to say it's because of this religion and that religion. Maar ander ding is die government favor. Favor is it? Hulle favor ja. Hoe sê brother? Kom voor. Maar Reef, daar is genoeg kos in die aarde dat niemand hoeft honger te gaan slapen, maar het is die system. With the Wat system. design is om mensen te enslave. It is yeah. But they need the poor, and I think it's political because they need the poor and they need slavery. Yeah. It's just a different form of slavery. Yeah. You know, dat kom met skuld maak en in that slave system, je moet opstaan en je werk te gaan doen. Yeah. Because if I look at it this way, right? Die vrou wat werk daar by Sopra, minimum wage by. Ja. As sy even na 2000 rand in die lotto wen. Ja. Dan Reef, hy vrou gaan maandag gaan werk. Ah, Always. Always. It's not gonna go. I'm full soos 'n miljonair. But the motivation after going to work is, I need to go work. For most guys, and this is how I see it. Yeah. You need to earn that money so that you can take care of your responsibility. Yes. That's right.
But if you don't, they want us. They don't want us to be carefree. Yeah. Because the rich will go play golf while their businesses are running. Yeah. Hulle sal vlieg overseas while their businesses are running. That's right. They buy people Yeah. to do their work for Yeah. them, and then just dial in and check if everything is okay. Sitting in the meetings, and then they move on. Yeah. So everyone gets bored at the end of the day. Ja, kyk die system is baie unfair, especially to the man on the street. Yeah, I think it's the way of the world, man. Yeah, but can I say this to you, Brother Salwan? If these people who vote for these governments that are in power, kyk, hulle word in power gesit deur die arme man. Yes, Maar vir wie kyk hulle mos? exactly. The Die arme arme man. man. It's ironic. It's ironic. Yes. Yeah. And then every time, this is what the political parties do, and this is the crux. I come hulle voor die elections and they give out T-shirts, man, and keppies. Hou op T-shirts en keppies. Gee die mense friete. Kos, man. Kos. T-shirts en keppies. Ja, ek het T-shirts en keppies. Jy moet nou heel jaar loop in 'n DA of by EFF of by Exactly. ANC T-shirt. Ek gaan met die kerk toe gaan met dat Ja. T-shirt en keppies. Hoe het ons die ou mense gedoen met al die kinders en al die van vandag is die geld as ons weet nie hoe het hulle gedoen. Ja, ek weet nie, kyk, ek is die jongste broer. Dit het wat my ma geboorte gee, toe gaan sy nie meer na die maternity hoor toe nie. Toe staan sy sommer so op die trappie by die huis en toe gee sy geboorte. En ek kan nie dit in die kop. Hy gaan dan fout in die stee, ja. Ja, so that is that, ja. En onze ou mense nou, God really just bless them because onze ou mense, onze ouers vandaag, hulle was bidders. Dis bitter. They trusted the Lord. Maar die youngsters van vandaag, nou, Ja, because jy kan al die geld dit wat jy dit lyk dit voel dit val deur die hande if it's not blessed. that's right. It's worth nothing. Maar die mense wat die min geld kan dit verder stretch. Ja, kijk, mijn pa had in Nagabek en ons 11 kinders. En mijn maat nog 2 kinders. 11 kinders. 1, 2. Ja, zo. 13. Dus niet 11 kinders. 11 kinders samen. Oh, right. Ja. Okay. En ja, kan het dus iets. Ja, dan kan je nou dat jaren wat we voor gooien. Je kerry. Eie curry, scramble eiers, alles is bakte eiers, Alles, gekookte ja. eiers, elke dag eiers. Kyk. Ons in feite ek en my broers het in die flats in hè. Daar wat vir hom kom met so 'n trailertjie. Ja. En dan moes ons eiers gaan bekoop het vir hom. En dan vir elke trek vir ons 20 cent. Dan moet jy maar ek kan nou as ons so ry, dan moet ons so skree. Eiers, dan op by die flats, over die flats eiers bekoop. Ja, ek sal nooit hy dan eiers. Eiers bekoop. Second. Ref, no, praat van Mazakan, people, when it comes to heritage, people label colored people as gangsters. Ja. These are Aitana, Aha. Bestiker and Pala Ruker and Ja. rough people. Ja. These gangsters, Ja. hoekom kan hulle nie die problemen solve met gangsters, drug abuse, alcohol? No, I believe they need to keep us there. Hulle moet voor, this government, they can deal with gangsterism, maar hulle moet onze mensen zijn minds intoxicated houden. Hoekom kan hulle nie met een drughouse dealen? Hulle skit, een jongen sê, die rechtlands aan die drughouse. Hoekom skit hulle nie drughouse uit? Het maakt geen sens. On my way here, I thought about heritage and I thought about colored people Ja, specifically because they say black people, but African in particular. That's what the ANC government say, but colored people is a mix, right? Asian. I think colored people's got the best of everyone in capabilities, in abilities, and what they do is to marginalize, to divide, and to defeat us, and to conquer us. But if you are sober-minded and you're not intoxicated, exactly. you are a brilliant person. You can do things. You can at work. You teach other people how to do things. You rise to the top. But if they don't, is that lie, man? Yeah, let me say this to you. There is one thing that the ANC government is doing good, what the party government did. Hulle bied hoe ons mense dronk hou. Verstaan? Because as hulle dronk mense het, dan kan hulle overcome. Verstaan jy? Dronk So and as- happy, dance Jerusalem. Dat- Dance Jerusalem in die Bijbel. Ja, Jerusalem is in die Bybel, maar ogen is Jerusalem. daar zien. Verstaan jy? Because
while die wêreld besig was om Jerusalem te dans of Suid-Afrika besig, toe besteel hulle vir ons van 500 biljoen. As mense my kyk wat aansoek gedoen het vir die 350s. Wat ek kry. Ek ry by die post office. Die mense staan soos beggars in lang lyne. Exactly. Lang So lyne that is soos our beggars, problem. you know. Ek wil 'n registered brief gestuur. Ek kan nie inkom by die post office. Die mense staan in lang lyne like beggars. Yeah. They want us to be beggars. We must beg them to give to us. Yeah. And we vote for them. We must, And that is what I'm saying. That is what I'm saying. Hulle wil vir ons kyk die op die plaas. En die boer vir ons mense wyn gebetaal. Kyk hier is 2 sakke wyn en hier is R20 vir die week se wyn. Is dan nou zijn mense dronk vir die naweek en hulle was so reg geweest. Ja, ek het dit gehad. En exactly wat die government nou doen. Hulle maak nie se beens voor hulle die kerke oopmaak. Ja, Hoekom maar- hulle het jou toegemaak nou. Ja. En hoekom het hulle meer power as die kerk? Nee, hulle Why? het meer power as jy kerk. But they close it down. You guys have to obey. You Yes, close the it Bible down. teaches that we need to obey the laws of the land. You see, but aan die einde van die dag nog altyd. Hoekom het julle nie bestraf nie? Ek het hulle leverage en besender bestraf. En ek het nog 'n college woord gebruik. En ek kan nie 'n report moet stuur nie meer. Ou jene is klomp burgelbas agter my. Laat ek net Warmte ja. Potte kosse. Kijk, hier gaan een trend. 1200, ref? baie maklik daai 1200 mensen gaan kos krijgen. We hebben het uitgewerkt on average. Ja. Cost, and you must look at this food. Proper meat, proper vegetables, proper meal. We worked it out, it's about R5 per person. ja. So, you know, we sometimes invest in the wrong things, but we sometimes invest in the wrong people. That's right. It's about purpose and those who know knows. Almal kan nie alles doen nie. God gave certain people the skill and the experience and the exposure to do these things. Invest in the right people, guys. Ref, Dis ek nie skep people se dinkie. oh, die vrouens dink aan hy. Wie steel ons se kinders, Ref? Wie? Wie steel ons se kinders? Hoe bedoel jy? Hulle steel die kinders en maak hulle kinders seksslaves, soek die kinders in ander Oh, lande. ek hoor die Nigerians wat so se kinders steel die gemoste. Dan wil hulle vir ons vertel ons college boot hier in die land hier. Ek het gehoor hy ek het nou amper iets gesê, Here, dankie dat ek hier Maar wag met my mond wat moet gesê. ons doen word? Hoe gaan hulle die probleem Nee, solve? spyt jy goed van jou kant lê. Hulle moet visitors hier in ons land. Kijk hoe lyk dit, hy wat ek Ja. wil sê. What they're doing, it's totally wrong. I mean, hulle kom hier so, hulle bepark ons se kinders. Hulle doen al die ongoddelikste goed. En dan verwag hulle ons moet happy wees met hulle. Nee, hulle is van die jala. Ref sê vir my daai koloniaal wat hulle nog geskiet het nou die dag aan die lybes. Hulle was blykbaar die sy bodyguards, sy contract, né? Maar ek het nou die dag geworde so 'n senior ou wat in die lybes bly. Is it wrong when you got a senior job and you earn some money to move out of the community? What's your take on it? If you talk about Dan Plato, you say he also lives in Rijnsmith. And he's a Ja, dan Plato bly in meer in Dallery. aan de rechterkant. Ja. Okay. Now I admire Dan Plato, even when he was the MSc for safety and security. Okay. He just used to stay where he is. Hoor ek iemand die koloniale assosiasie gereis van my. Yeah. There was arrest with Kanyana. Is it? Yeah, in Joburg, the guy was arrested in Joburg. All right. Jou ook nie daar toe al op die ding. Oh, okay. En dis ook koloniaal so. They say there's a difference between doing God's work and doing the work of God. Even vir hy diaken of whoever het so gesê het. Moenie kom wind praat nie. You see? This is the work of God. It's the same thing. Hierdie kinders gaan kos kry op Vrydag. Maar se kinders. Reverend Oscar Bougaard aan die woord. Asseblief, en groot mense die meal vir die kinders, die gaan ook kry. Maar as 'n kind voor na u kom, hy kan gaan gebedien word, okay? Okay.
Elder gaan net vir ons bid en vir die Here dankie sê vir die meal wat ons kan gee. Okay, Elder bid net vir ons. Kan het allemaal bid saam? Onze Vader. Dit is schoolkinders. Ja, schooltijd. Is dat public holiday? Public? Ja, nee, die school is ook. Want hulle gaan van môre af lang weekend hê. Oh, okay. Maar die kinders gaan seker allemaal kos kry. Hulle kom allemaal hier om, né? Ja, nee, hulle kom allemaal nou hier om. Dit waarom ek gesê het lunchtime. Wat is die school se naam? Dit is Hike Primary. Oh, daai. Ja. Alright. Just. Guys, hoe probeer die kos? Lekker. Die kos Kijk maar lekker. meneer nummer op tel, kan het style. Die sê lekker. Daar we go. Wat zo'n nummer. Nee, die is kan het ook. Kalat. Nou, hoekom kry hulle so baie boksies? Ja, because die mense kan hier so met die sunglasses aan sê iets so baie. So kan jy aan iets so baie doen. Kom en maak 'n video wat doen julle? Maraf juffrou. Skap. We are Matete Bele. Oh, okay. We are Matete Bele Enrichment Center. We are HIV and AIDS Center. Where we do loss and grief and we feed 250 kids a day. Foster supporters and give us the bones Okay. and we eat. Alright, okay. And the food today. Okay, so they get the food also. Alright. So, That is for you. okay. Think the day was a success? You can see all the people coming to come and eat. Yeah. Children coming from school. Yes. Adults. I promise you within the next half an hour all this food is going to be gone. Yeah. I unfortunately have to go now. I hear Dan Plato is on his way here now. Yeah, he Please, said that he will was you- coming. He said he's coming. Please ask him. Hy ketting wat hulle wil gee. Hy goue ketting. Okay, I'll. Nee. Kijk, hij moet die doen man. Hij moet die dan bij gewoon keten. Kalle. Maar hy ketting. Dan reef aan die Peter Squad wat sy ketting moes teruggegee het. Ja, maar ze die water op die keten Die gemors water man. die ketting. Nee, die water zit hier. Los die water aan die pet man. Pet. Ref, the work you do, I appreciate. I can see the children coming for food. It's profound. You know, I would encourage everyone to encourage people like this. You know, where they can support. It's the Amen. work they do. It's you have to see it for yourself. It's not everyone that can do this work. Ja. You need a set of skill, but you need a person that's willing to go the extra mile. There's a lot of things that, you know, even the bakkies wat julle gebruik, everything costs money. Yeah. But at the end of the day, the work that you do, I want to encourage you. Yeah. May the God of the heaven strengthen you and your Amen. family I and receive. bless you so that you can also move forward. Yeah. Let me say what you've seen here. This is just a cooking, but there's a 100%. behind the scene. Okay. Traveling and doing what we need to do to get everything here. Yeah. But we thank God we made it. Yeah. Amen. God is good. God is on top of it.